Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Puan Azlia binti Hamzah bagi kos DKV20253 Manufacturing Process and Technology masih chapter yang ke-6 berkenaan dengan 6.2 Drilling and Reaming. Okay, so over here the learning objective of this chapter is at the end of the lesson students should be able to explain the drilling and reaming processor, describe types of drill bits, describe drilling machine, explain the reaming types and material, and list the material for the reamers. Okay, as an introduction, what is drilling? Okay, drilling merupakan satu proses pemesinan yang menggunakan menggunakan cylindrical tools, rotating cylindrical tool, which having two cutting edge on its stationary working end to create a round hole parallel to the axis of the rotation. Okay, so drilling merupakan satu operasi di mana kita nak masukkan hole, okay, dengan menggunakan satu rotational cylindrical tool yang membolehkan dia masukkan dalam satu putaran tu dia masukkan dua, okay, dia ada cutting edge dua, okay, kita kata cutting ataupun kita kata remove the material tu secara serentak. Okay, tool yang digunakan disebut sebagai drill and sometimes called as a drill bit. Okay, the rotating drill bit fits into the stationary work part, di mana work part kita dalam keadaan yang tidak bergerak, hanya cylindrical tool kita yang akan bergerak. Okay, to form a hole untuk kita membentuk di mana diameternya adalah sama seperti diameter the tool yang digunakan ataupun drill bit yang digunakan. Okay, so biasanya this operation will be carried out at the drill press. Okay, but also can be used in the milling machine and turning machine. Okay, we just change the cutter to the drill bit so that we can choose the milling machine and the turning untuk menghasilkan this particular hole pada part. Okay, so there are several types of operation related to the drilling, such as reaming, tapping, counterbore, countersinking, centering, and spot facing. Okay, can be used to create recesses hole, high precision hole, and threaded hole. Okay, so the most of the operation follow drilling. A hole must be made first by the drilling and then the hole is modified. Okay, maksudnya apa-apa pun kita kena drill first. So kita dah drill, then barulah kita nak do the modification. Contoh macam kita nak buat berbenang ke, thread ke, atau kita nak buat chamfer ke, atau kita nak buat centering ke, kalau kita nak buat counterbore ke, okay, so macam create her first and then kita akan buat counterbore macam gitu. Okay, untuk accept jadi we call it centering and spot facing dikecualikan lah. Okay, tak perlu nak drill the hole. Okay, so here is the basic operation. Kita ada reaming. Maksudnya reaming ni dia bukan buat hole. Okay, dia sebenarnya basically dia bukan buat the original hole tu, bukan. Dia digunakan untuk kita enlarge a hole, untuk kita besarkan. Tujuan untuk kita besarkan sedikit hole, maksudnya kita dah drill dulu menggunakan drill bit, and then kemudian kita akan menggunakan reamer. So reamer digunakan untuk kita dapatkan tolerance yang dikendaki lah, macam kita nak bagi sikit hole yang sedia ada tu, untuk especially untuk kita bagi dia punya surface finish lah. Okay, so tapping is the operation which is kita performs by tap and used to provide internal screw thread, okay, on the existing hole. Maksudnya kita dah ada hole and then kita akan buat the internal screw thread on the hole. Okay, counterbore is provide a step hole in which a larger diameter follow a small diameter partially into the hole. A counterbore hole is used to set a bowl head into a hole so the head does not protrude above the surface. Supaya kalau kita buat counterbore ni nanti bila kita pasang bolt, so kepala ataupun head of the bolt tu tidak akan timbul pada permukaan, so dia akan berada di dalam kita punya counterbore. Okay, so untuk countersinking ni is similar with the counterbore except the step in the hole tu dalam bentuk cone. Yang tadi dalam bentuk flap macam kita, yang ni dalam bentuk cone. Okay,
Okay, for the centering, so juga dikenal sebagai center drill. Okay, this operation drill starting hole to accurately establish its location for subsequent drilling. Maksudnya kita akan the purpose of centering ni adalah untuk kita design satu hole so that selepas ini for the next tu so kita dapat satu what we call it, the next hole tu tidak akan lari lah daripada yang kita dah mark ni kan. So macam marking lah, centering ni kita buat satu hole for marking so that next hole tu better ataupun kita takkan lagi dah macam itulah. Untuk spot facing ni similar to milling, it used to provide a flat machine surface on the work part in the localized area. Okay, so this is the kita kata sketching of the drill bits. So the first one A itu digunakan what we call it a reaming process, so enlarge the hole. This one for the tapping, so kita nak create thread, counterbore so that kita boleh letak bowl nanti supaya bowl dia tertanam dekat dalam, tak timbul nanti. Macam kita countersink is equal to the counterbore, cuma bezanya dalam bentuk cone. So kalau screw tu kan dia duduk dalam properly. And then center drill ni so that kita boleh tanda lah marking supaya lepas ni next kita nak design the hole tu dah tak lari lah hole tu. And spot facing ni because kita nak dapatkan flat head, okay, dekat localized area. Okay, so in order untuk menjalankan all those function tadi kan, all those operation, we need the machine lah So dia ada beberapa machine yang disediakan: upright drill, bench drill, radial drill, bench drill tu saya repeat, sorry, multiple spindle drill, NC drill press dan CNC. Okay, drill. Okay, so for the upright drill, so kita akan tengok apa gambar je in the next slide. So just stand dekat floor, and then kemudiannya dia ada table for holding the work parts. Drill head is powered by the spindle of the drill bit and the base and column to support. So dia akan duduk ataupun landing, dia akan letakkan directly atas floor, and then kemudiannya so it was kita punya what we call it, the spindle, which is over here the spindle which is the kita purposely untuk kita pegang kita punya drill bit nantilah. Okay, selain daripada kita ada bench drill, bench drill ni lebih smaller ataupun lebih kecil berbanding dengan drill yang sebelum ini, which is kita akan letak di atas meja, okay, atas meja ataupun bench rather than floor. Okay, so macam tadi juga sebenarnya, cumanya dia diletakkan, instead of dia letak stand dekat atas lantai, this one is diletak atas bench. Okay, untuk yang third is radial drill. It's a large drill press designed to cut hole in the large parts. Okay, so kita ada large part dan tak sesuai untuk diletakkan dekat bench drill for example. Jadi kita memerlukan mesin yang lebih besar, so we have the radial drill. In radial drill, it has a radial arm along with the drilling head, can be moved and clamp, yang digunakan untuk kita gerakkan dan juga untuk kita pakulah atau untuk kita ikat. The head therefore can be positioned along the arm that location that are significant distance from the column to accommodate with the larger work. Okay, you can see over here. So you can adjust lah. Kalau tadi table tu tak boleh adjust, so saja was static dekat dia punya column kan. This one table ni kita boleh adjust so that sesuaikan dengan kita punya atau kita kata part punya size. Okay, larger, kalau larger part tu kita boleh jauhkan daripada kita punya column over here. Okay, so kita move ke kawasan yang sepatutnya lah. Okay. So selain daripada itu, kita ada radial drill tadi, kita ada the gang drill. Okay, gang satu kumpulan. Okay, so a drill press consists basically of a series of 2 to 6. Okay, kita ada 2 sehingga 6 upright drill yang di connect together in a line, yang dipasang bersekali dalam satu satu line, okay, satu baris macam itu. Each spindle is powered and operated independently, walaupun dia ada 2 hingga 6, tetapi setiap satunya bergerak secara sendiri. Inline, dia operate secara independent, tidak bergantung. Okay, they share a common work table so that a series of drilling and related operation can be accomplished in sequence. Contoh macam kita nak buat step of centered drilling, reaming, tapping. So we can go next. Okay, lepas ni the first
table tu kita buat centering, next table kita buat drilling, next table kita tak reaming and tapping. So we doesn't need to change dia punya what we call it, kalau kita menggunakan satu drill saja ataupun drill machine saja. So apa yang berlaku adalah kita terpaksa menukar-tukar. Okay, kita terpaksa tukar-tukar dia punya tool dia kan all the time, so that kita boleh buat, okay, lepas satu tukar metalet, tukar lepas drill center tadi tukar kepada drill bit untuk kita buat drilling, and then kepada reamer pula tukar reamer untuk kita buat enlarge the hole, and then kemudian kita buat tapping, okay, untuk kita dapatkan create the internal thread in the hole. Okay, so it takes time untuk kita changing the tool, macam itu So jadi bila dah ada gang tu, kita just move from the satu table kepada next table. Okay, so the gang drill, because the gang drill, so here is the example of the gang drill. So you can move so without changing dia punya, you just forwardkan ke depan, tolak ke depan, so that they can do the next process lah, instead of kita nak tukar kita punya mata alat drill bit kita pada kita punya what we call it spindle. Okay, so selain daripada gang drill, kita ada multiple spindle drill in which several drill spindle are connected together to drill multiple holes simultaneously. Tadi dalam gang drill dia punya proses tu satu-satu, maksudnya lepas satu next. Okay, untuk multiple spindle ni sekali agung one shot tu kita boleh pastikan the hole bagi setiap parts work part. Okay, macam gini. So kita boleh buat sekali arum. Okay, so one shot simultaneously. Selain daripada kita ada numerical control drill press available to control the position of the hole in the work part under control of the NC numerical control program. And selain daripada itu kita ada NC turret drill is an advanced numerical control drill press which are often equipped with a turret to hold multiple tool that can be indexed under control of the NC program. So dekat dia punya tool post tu, tool tu dia ada tool changer. So kita dah pasang siap-siap dah what kind of the drill bit yang diperlukan. Kita ada contoh, kita ada centering, lepas tu kita ada drill, kita ada reamer, and then kita buat tapping kan, for example. So you just change nanti setting dalam kita punya program untuk which come first sampailah last kali. So the machine will change the tool as order lah, seperti yang diarahkan. Okay, so selain daripada kita ada machine, kita ada drill bit dan sebagainya, so adalah amat penting untuk kita mempunyai kita punya clamping devices untuk kita memudahkan proses untuk kita create the hole pada kita punya work part. So clamping devices ni is necessary untuk kita memastikan work part tidak bergerak semasa proses of apa kita kata drilling tadi dilaksanakan. So di here kita ada 3 jenis clamping devices yang biasa digunakan, yang terdiri daripada vice, fixtures and juga jig. So kita tengok satu persatu what I mean by the vice, fixtures, what mean the difference between the vice, fixtures dan juga jig. Vice ni general use. Okay, dia akan ikat semaksimal yang boleh lah. Okay, cumanya kalau dia adalah bentuk yang flat surfaces, mungkin lebih tinggi contact point dia lah. Once dia pergi kepada round, so dia akan jadi bahagian yang touch, yang diikat tu kan, akan jadi kurang sedikit sehingga membawa kepada clamping force yang rendah berbanding dengan penggunaan clamping device yang spesifik. Okay, selain daripada vice, kita ada feature, di mana is a holding device juga that usually custom design. Okay, direka bentukan khas untuk certain kita kata bentuk of work part lah. Okay, memang dia dah design untuk this particular work part, macam itu kan. Okay, so kenapa kita perlu design mengikut kepada particular work part? Because of kita nak ada higher accuracy graphic dia, so that in the position sentiasa berada pada the part is in the position to the machining operation, maksudnya berada pada tempat yang sepatutnya semasa proses pemesinan dilaksanakan. And then cara kita nak ikat pun akan lagi lebih mudah, so very fast operation rates and memudahkan penggunaan di kalangan employer ataupun operator yang nak handle lah. Okay, yang ketiganya kita ada jig. Okay, jig ni dia macam
features juga, which is specially designed for the work part. Okay, yang membezakan jig dan features dia adalah jig dia ada guiding for the tool during the drilling operation. Meanwhile, feature does not the guide ataupun does not provide the tool guidance. Okay, features. So a jig used for drilling called as a drill jig. Okay, that is the difference between the jigs, features and the vice. Okay, here is about reamer. Okay, reamer ni digunakan, basically dia digunakan untuk enlarge the hole. So maksudnya kita dah hasilkan hole, tetapi mungkin kita nak bagi dari segi dia punya surface roughness kat dalam tu, nak bagi dia lebih smooth so that dia lebih accurate. So jadi kita nak kita ada reamer yang digunakan untuk memperbaiki the internal surface of the hole. Okay, so pastikan kita dah ada existing hole lah, pre-existing hole. So baru kita boleh guna reamer. So kalau kita tak ada existing hole ni, tak boleh guna reamer. Macam itulah. Okay, because it just used to enlarge slightly, enlarge or smoothing, atau untuk kita melicinkan ataupun kita untuk accurately sizing a pre-existing hole to a tightly tolerant diameter by the means of the multi-edge flute cutting tool called as a reamer. Jadi nama mata alat yang digunakan adalah reamer. So either we have the kita kata hand reamer ataupun machine reamer. Okay. Okay, so what is a reamer? Reamer is similar to the mill bit in that it has several cutting edge arranged around the central shaft. So kita ada shaft, so dia ada beberapa sisi lah, kita kata cutting edge lah, kita kata tepi pemotongan kan. So because of the delicate nature of the operation, and since a little material is removed, because of material yang removed by the reamer ni sikit je, tak banyak. Okay, because of it's not to create the hole, it just used to adjust the hole. Okay, reaming can be done by hand. Sebab tu since kita dah ada hole, jadi kita nak adjust, nak enlarge the hole, nak bagi je. So sebab tu lah reamer ni dia allow you to use the hand. Okay, so reaming is more accurate for exactly symmetric parts produced and ream on the lid. Okay, here is the kita kata schematic diagram of the reamer lah. Okay, so you want the cutting edge. Kalau tengok daripada hadapan ni kan, you can see the cutting edge over here. Okay, and the chamfer over angle over here, and chamfer length over here, and it's called as a shank. Flute je, panjang flute nya adalah daripada hujung ni sampai hujung atas ni kan. Okay, so kita ada beberapa jenis reamer over here. This one is the helical. This one is the helical. The A one is as a helical. Meanwhile for the B ni adalah straight. Okay. So kalau you tampak kat sini, kalau boleh perasan lah this one is dia punya edge dia straight, panjang-panjang gitu. This one you akan nampak dia macam ada kita kata ada sudut sikit. Okay, dia tidak straight betul-betul, dia bersudut sikit macam itu. Okay, so view the effective length of the cutting edge of the reamer. You can see over here. Okay, so hand reamer are designed for hand operation lah. So using their hand untuk kita create atau begitu kita enlarge the hole. Why dia allow kita guna tangan? Sebab kita tahu proses tu tak banyak pun, tidak menggunakan tenaga yang besar. Sebab biar nak kita remove tu pun, yang nak disingkirkan tu ada very light kan. So they are equipped with the square shank which is turned into tight wrench. Usually diambil either dia punya reamer tadi dibuat daripada carbon tooth steel ataupun high speed steel. Okay. So we got also the machine reamer. Okay, yang kedua kita ada tadi kita ada hand reamer. Kedua ni kita ada machine reamer lah. Untuk machine reamer ni we can use the machine untuk operation drill press, lead machine, turret lead dan juga helical milling machine. Okay, so itu adalah contoh-contoh machine yang boleh digunakan untuk kita pasang reamer tadi, and then untuk kita buat proses reaming. Okay, so untuk machine reamer ni pula dia ada availability dari segi standard most type shank ataupun straight shank. And untuk machine reamer kita ada adjustable reamer, advanced machine reamer kita ada adjustable, shell reamer and taper reamer.
Okay, this one is the comparing shape. Kalau kita tengok dia adalah bentuk, mungkin tak very clear, but somehow you can see the difference. Okay, comparing the shape of hand reamer, this one the hand reamer to the machine reamer. So the most taper shank. Okay, you can see the difference between here and here. Depan ni tak ada, depan ni sama je, tapi belakang you can see this one is the hand, this one is the machine reamer. You menggunakan most taper shank. Okay, so untuk advanced reamer ni kita ada adjustable reamer, which is extremely useful, sangat berguna ya untuk kita ream atau untuk kita slightly enlarge the hole within the adjustment range of the reamer. Okay, the range of the adjustment of reamer ni is not too large, so it is necessary to stock a number of reamer each with a different size range. Okay. So setiap satu daripada reamer ni ada size tertentu macam kita. And the range of the taper blade slide into identically tapered slot cut in the body of the tool. Adjustment is made by turning the two end nuts, those moving the blades in either direction along the slot. This alter the cutting diameter of the reamer. Okay, this one saya pergi lanjut sikit lah. So because of this one is too much information. Shell reamer is ordered to economize on expensive to steel. Large machine reamer are manufactured with removable blades which are fit onto corresponding shank. Such reamer are manufactured with a diameter up to 150 mm. So they call as a shell reamer. Okay, this is the various of reamer head. Okay. So quite gambar dia tidak berapa terang ya, minta maaf. And the last but not least, for the advanced reamer, kita ada taper reamer. The size is specified by its larger diameter and the angle of the taper. Apabila hole of the larger diameter have been to ream, maksudnya kita nak ream hole yang besar ni, it may be necessary to use first a coarse or roughing reamer which has no cut in the roughing test. So maksudnya dia cadangkan kalau kita nak enlarge the hole yang besar ni, so before kita guna yang halus, kita kena guna yang kasar dulu. Okay, reamer yang kasar dulu. Okay, jadi at the end nanti is provide the very rapid cutting, proses pemotongan walaupun dia sedikit, so dia akan jadi sangat cepat. So penyingkiran tu dapat dilaksanakan lah. The hole is then finished with the normal taper reamer. These are used to finish internal taper to an exact size and taper. Okay, so over here is the various taper reamer for finishing taper lah. So as you can see, the figure of the reamer tu mungkin tak berapa nak clear because of kita bila kita enlarge the slice tu dia macam pecah sikit kan. Jadi you are strongly recommended untuk visit to the website in order to find example of the reamer. Tapi basically apa yang kita nak highlight di sini adalah the function of the reamer ini. Okay, so kalau kita tengok daripada awal slide sampai hujung ni, actually you belajar tentang dua benda, which is satu is drilling, yang keduanya adalah reaming lah. So drilling adalah untuk kita hasilkan hole, meanwhile the reamer use untuk kita menghasilkan atau kita nak perbaiki hole tersebut, hole yang telah dihasilkan earlier tadi. Okay, so mata alat untuk drill disebut sebagai drill bit ataupun drill, meanwhile mata alat untuk reaming disebut sebagai reamer. So basically kalau segi material removal, obviously drilling lagi banyak berbanding dengan reamers. So because of reaming process hanya boleh dilaksanakan ke atas pre-existing hole, hole yang dah ada. Kalau tak ada hole lagi, you cannot do the reaming lah. Okay, because of the very kita kata small amount of the material need to be removed to the existing hole, so sebab tu dia allow untuk machine reamer ni kita boleh guna tangan saja. So dia ada option lah, either you want to use the machine ataupun you want to use the hand reamer, boleh allowable because of energy required untuk kita
parky existing hole tu dah sedikit saja kan, bukan memerlukan energi yang besar untuk kita buang atau kita keringkan apa kita kata the first hole as kalau kita compare dengan drilling lah. Okay, so I think that's all need to be discussed in this video. So see you in the next video. Bye and Assalamualaikum.